Всем добрый день. Вот сейчас еще люди подключаются, буквально звонят. Еще, пожалуйста, пару минут. Всем здравствуйте еще раз. Сегодня мы говорим с вами на совершенно новую тему. Это инициатива была, значит, члена Подкомитета ООН по предупреждению пыток. И я Анара Ибраева, я директор общественного объединения «Кадр Кассиет». И будем мы говорить с вами сегодня о таком документе, как «Замечание общего порядка номер 1». Ранее Подкомитет по предупреждению пыток ООН не принимал такие, значит, документы разъясняющего характера или комментирующего, как это принято делать, в принципе, каждым из 10 основных комитетов ООН, куда включен также и Подкомитет ООН по предупреждению пыток. Ну, как вы знаете, Подкомитет по предупреждению пыток создан в соответствии с договором, международный договор, который называется, значит, Факультативный протокол к Конвенции ООН против пыток. Значит, сегодня с нами будет работать Элина Штейнерте. Ранее она возглавляла рабочую группу ООН по произвольным задержаниям, и сейчас, в настоящее время, она занимает такую позицию, как член Подкомитета ООН по предупреждению пыток. И как раз нам с вами повезло, потому что впервые в мире такой вебинар обучающий проводится. Мы его оставим в записи на нашем канале Dignity 5351 в YouTube. И в чат я тоже направила ссылочку, вы можете, пожалуйста, делиться, чтобы те, кто не смог сейчас подключиться, могли в последующем изучить этот документ вместе с одним из авторов. И вот, уважаемая Элина, я вам предоставляю слово. Сейчас Нуржан включит презентацию, и вы сможете уже на русском языке, уважаемые участники, зрители, значит, использовать именно вариант русскоязычной презентации, потому что Элина будет говорить на английском языке. Для этого у нас сегодня привлечен переводчик, любезно согласилась с нами поработать Устемирова Жанна. Пожалуйста, просим любить и жаловать. Опять-таки, да, потому что от качества перевода у нас будет зависеть наше понимание. И, конечно же, мы сделаем запись на русском языке для того, чтобы, опять-таки, сохранить и было всем зрителям в последующем понятно на русском языке, чтобы был у нас доступен также перевод и запись была. Пожалуйста, Элина, вот ваша презентация уже есть. Спасибо большое, что вы с нами сегодня работаете и откликнулись на просьбу именно казахстанской стороны, да, потому что все-таки, наверное, достаточно большое количество уже стран, кто подписал этот факультативный протокол Конвенции ООН против пыток. Казахстан также его ратифицировал. В Казахстане действует уже 10 лет национальный превентивный механизм. Он создан по формуле «Омбудсман плюс», эксперты, гражданское общество. Такой же механизм, опять-таки, ровно 10 лет действует в Норвегии. Вот в этом году, значит, делегация от Казахстана, значит, судьи, представители омбудсмана офиса, значит, Академии МВД, адвокаты посещали Норвегию и тоже встречались с офисом омбудсмана и с НПМ. И вот нам есть чем сравнивать, когда 10 лет действует уже этот механизм в Казахстане, ежегодные доклады есть, но, к сожалению, есть в Казахстане и проблемы. Например, такие, что не все учреждения, которые подмандатны факультативному протоколу Конвенции против пыток, посещаются этим национальным превентивным механизмом.
И, например, мы можем сказать такие места лишения свободы, как автозаки или вагонзаки, не подлежат общественному контролю, мониторингу. Такие места, как воинские части, к сожалению, вот буквально недавно, да, осенью общество получило цифры, количество смертей, когда матери и отцы отправляют своих здоровых молодых сыновей служить в армию, но получают груз, соответственно, да, тела погибших молодых здоровых людей. Есть случаи, когда эти молодые люди из армии возвращаются инвалидами, ну и так далее, и так далее. И количество смертей, к сожалению, порядка 100 в год, как я поняла из статистики, доступной СМИ. И эта цифра с учетом того, что мирное время, слава богу, да, получается в мирное время вот такое количество у нас. Ну и, наверное, перейдем давайте непосредственно к теме. Еще раз повторюсь, тема – это тот документ, который нам дает разъяснение терминов прежде всего и дает рекомендации государству, как следует понимать тот или иной термин, как его применять, что туда подходит под тот или иную дефиницию, да. И этот документ называется «Замечание общего порядка». Вот здесь, извиняюсь, здесь ошибка в имени Элина. Что-то мы не перепроверили самого главного. Элина, вам слово, прошу прощения. Да вы что, Анара, спасибо вам всем. Добрый день, уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги, друзья. Я очень рада быть с вами в этот день и рассказать немножко подробнее о этом первом замечании общего характера Подкомитета против пыток. Как Анара уже говорила, я буду свою презентацию делать на английском языке, так что я переключаю язык, и вы, если вам нужен перевод, пожалуйста, переключайте на глобусик, который находится ниже в вашем экране. And so, ladies and gentlemen, it really is a great pleasure to be with you here today to talk to you about the first general comment of the Subcommittee on Prevention of Torture on the meaning of Article 4, or rather more specifically on the meaning of the term in this Article 4, meaning of places of deprivation of liberty. Now, this is a key term. If we move on to the first slide, please. Thank you. So the Article 4 of optional protocol to Convention Against Torture, I think it is very fair to say that it is the heart of OPCAT. The heart of OPCAT in that it determines and sets out the scope of both the Subcommittee on Prevention of Torture as well as of the national preventive mechanisms in terms of identifying what places of deprivation of liberty fall under the jurisdiction of both the SPT and of the national preventive mechanisms. And of course, as Anara already very clearly indicated in the introduction to this presentation today, a clear understanding and the wide scope of understanding of the meaning of the term place of deprivation of liberty is really essential for the proper understanding, proper implementation of the optional protocol, because through this term, we determine the breadth and the depth of the scope of the mandate of both the SPT and of the NPMs. And so if we look at Article 4, it is crucial to remember that this article has 2 paragraphs, and these paragraphs are to be read together. You cannot divorce them. The first and the essential element here is, and as I have in the quote here for you on the slide, that any place under a state's partner's jurisdiction or control, not and control, or control, where persons are or may be deprived of their liberty. Again, are deprived or may be deprived of their liberty, either by virtue of an order given by a public authority or at its instigation or with its consent or acquiescence. Now you can see that these words are formulated with or in between them rather than and between them.
which means that you do not need to have cumulative elements of all of these terms, but rather the presence of one of them is sufficient for this article to apply. And then further on, that any form of detention or imprisonment or the placement of a person in a public or private custodial setting, which that person is not permitted to leave at will by order of any judicial, administrative, or other authority, paragraph 2 of Article 4. So this is the scope, this is what Article 4 of the optional protocol says to us within the convention. But as we know, OPCAT came into force in 2006. So we are very nearly 20 years of this protocol, of this international human rights treaty being in force. And what the SPT has noticed during this time is that there are a lot of issues with the practical implementation, akin to what Anara was already alluding when she introduced this presentation just a few minutes ago. Practical issues where the national preventive mechanisms and sometimes even the SPT are being denied access to certain facilities, saying that they do not fall under this definition of place of deprivation of liberty as it is set out in Article 4 of OPCAT. And of course, sometimes this happens in practice, but sometimes you also have states, when they transpose the obligations of the optional protocol into their domestic legislation, they do so in a way which doesn't fully mirror Article 4 requirements. And therefore, the situation becomes that the national legislation is actually narrowing the understanding of Article 4, which has not been, of course, the intention of optional protocol. We see in other countries where, in order to give some more clarity to the national authorities, the legislator has given a list as to what list of these facilities are which fall under the optional protocol on Article 4 for that particular country. Now, the problem of that, of course, is that if you miss a place or if a new place arises without requisite changes in the legislation, again, the scope of the mandate of the national preventive mechanism, first of all, becomes more narrow. And particularly, it also what we see as the world develops, the states come up with new and new constructs as to how to deprive individuals of their liberty. And so new, emerging, unusual, shall we say, places of deprivation of liberty are arising in jurisdictions around the world. And again, if you have a very set, strict definition in your national legislation or very strict understanding of the term in your national jurisdiction, which then means that your authorities do not have a holistic view of the term and what it means for the mandate of the SPT on NPMs, in practice, what we see is denial of access, first of all, of course, to the national preventive mechanism, but also to the SPT at time, to these especially unusual or private deprivation of liberty facilities. The consequence, of course, to all of that is diminished effect, torture prevention effect of the optional protocol. Because at the end of the day, let us not forget that the whole idea of the optional protocol to Convention Against Torture is not to repeat the obligation to eradicate torture, which we see in the Convention Against Torture. Rather, the whole raison d'etre, the whole purpose of the optional protocol is to set up a mechanism through the work of the National Preventive Mechanism and the Subcommittee on Prevention of Torture to ensure that the torture would not occur in the first place. So it is about the prevention. Now, if you then clip the wings, shall we say, of the very bodies which are charged with this mandate to prevent, then of course you clip the wings of the optional protocol. Now, with this in mind,
quite a few years ago, and before I was the serving member of the Subcommittee on Prevention of Torture, the work started on the first general comment on Article 4 of the optional protocol. If we move to the next slide, I would like to give you a very, very brief overview, thank you, of the drafting history. Now, the work commenced in 2020, but of course we all know what kind of the year it was for the whole world when we were all fighting COVID, and the restrictions that were associated with it made work quite a bit more cumbersome. And of course, therefore, the initial part of the work on the general comment was quite a bit slowed down. But nevertheless, the first draft was produced by the Subcommittee on Prevention of Torture, the membership at the time, and there were call for inputs from all stakeholders to the draft, which was produced by the SPT in 2022. Now, during 2022, the stakeholders, be these states parties, national preventive mechanisms, civil society organizations, regional bodies, other UN treaty bodies, mechanisms, academia, as well as victims and survivors of torture, were all welcome to send their inputs to the draft which was produced by the SPT as to what should go into this general comment. And you can see that quite a large number of these inputs were received, and to sort of consolidate all the work during the June session of 2023, the SPT held a day of general discussion, public discussion, where stakeholders were invited to come to Geneva, be present in our session, so as to further elaborate on the inputs that were provided in advance. Now, this led to quite an intense work subsequently by the Subcommittee on Prevention of Torture, where fundamental revisions of the draft was carried out. And if you compare the original draft, which was produced in 2022 and put to the public discussion, and what we see at the end, you can see just how conscious the SPT was to listen to all the inputs and all the valuable views that were provided by the wide variety of stakeholders in order to make the document what we see now. So finally, this was done, and in June 2024 session, so earlier, about 6 months ago this year, the general comment was adopted by the plenary of the SPT, and then proceeded to the official UN editing and translation. And now we all have this general comment. And by the way, in the chat I have put the link both to all of the languages, but also specifically to the Russian language text, which is now available of the general comment. So what I would like to do today is, in the next sort of 20 minutes, I'd like to quickly go over with you through the content of the general comment, to explain SPT's approach to elaborate these concepts, and then very happy to take any questions that you might have. So if we move on to the next slide, please. The general comment is structured in 5 key parts. If we can move to the next slide, please. Thank you. So 5 main parts. First of all, we have the introduction, which sets out the scope and the rationale for general comment, which in many respects I have already explained to you. Secondly, a second part examines the comprehensive approach to defining places of deprivation of liberty. It looks at the object and purpose of the optional protocol, as well as the practice of other UN and regional human rights mechanisms to the concept of deprivation of liberty. And then it really goes into the picking apart the text of Article 4 of the optional protocol. So looking at the constitutive elements of this article. So public or private custodial settings, question of jurisdiction or control, a place in which persons are or may be deprived of liberty, a place which persons are not permitted to leave at will,
by virtue of an order given by public authority or at its instigation or with its consent or acquiescence. The fourth part really looks at some practical challenges that were brought to the attention of the SPT, primarily by the national preventive mechanisms, but also other stakeholders and by the SPT itself as well, because there have been instances where the SPT has been challenged in terms of whether it has the right to access a particular facility, a particular place of deprivation of liberty. And a separate section on persons in situations of vulnerability. And finally, part 5 only has one paragraph in it, but very comprehensive paragraph, which really summarizes what are the obligations of the state's parties under Article 4. So following this structure, I propose that we now kind of gallop through. And if we move to the next slide, as I said, I already kind of explained the introduction part of it. And section 2 really is about this comprehensively approaching the definition of place of deprivation of liberty. Now, this is something where we really need to look back, and the SPT invites us to look back at the object and purpose of the optional protocol. As I already said before, Article 4 really is central to the whole OPCAT architecture of torture prevention because it determines the scope, the breadth, the depth of the mandate of the NPM and the SPT. And if you take certain places out of this definition of place of deprivation of liberty, you also take those places out of the mandate of the NPM and SPT. And most importantly, you take people who are in these places of deprivation of liberty out of the mandate of the SPT and NPMs. And therefore, you can see how imperative it is that the understanding of deprivation of liberty as broad as possible. And so the SPT, in this initial paragraphs of the general comment, talks about the significance of having comprehensive approach to understanding, defining what is a place of deprivation of liberty. It goes back to Article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, which requires a good faith interpretation of the treaty obligations in accordance with ordinary meaning, which is given in the context of the terms of the treaty in light of the object and purpose of that treaty. And of course, for the optional protocol, that object and purpose is ultimately preventing torture and ill treatment. And so the SPT arrives at the conclusion that any attempt to narrow this definition of the meaning of the term deprivation of liberty goes against the object and purpose of the OPCAT, which is aimed at prevention of torture and ill treatment. And it is therefore the conclusion of the Subcommittee on Prevention of Torture, the custodian of the optional protocol, that the only interpretation compatible with the object and purpose of OPCAT is to give this meaning as broad understanding as possible. The SPT then moves on to kind of interrogate this conclusion against the practice of other UN treaty bodies. And we look at Committee Against Torture, the Human Rights Committee, Committee on the Rights of the Child, Committee on the Rights of the Migrant Workers, the Committee on the Rights of Persons with Disabilities. It looks at the work of the special procedures, primarily, of course, the Special Rapporteur on Torture, but also Working Group on Arbitrary Detention, independent experts on the rights of older persons, and also looks at the practice of the other international organizations like the International Committee of Red Cross. It looks at the regional human rights mechanisms, including the European Court of Human Rights, including the European Committee on Prevention of Torture, the Inter-American Court and Inter-American Commission, African Court and African Commission on Human and People's Rights, as well as a work of actually International Court of Justice as one of the primary organs of the United Nations. And looking at all of this massive
jurisprudence arriving from these bodies, the SPT arrives at the conclusion that its approach to defining this term, deprivation of liberty and place of deprivation of liberty, is the same as all of this collective of all of this jurisprudence. Now, if we move on to the next slide, please, and to the next part of the general comment. Section 3 moves on to look into more in-depth into the specific terms of Article 4, so that these could be understood in accordance with the SPT's practice. Now, first of all, the SPT tackles the issue of public and private custodial settings. I think we all know that when the mandate of the NPMs and of the SPT as well is concerned, access to prison facilities, police facilities, for example, police stations, CISO, etc., that usually is not the issue. More issue arises when you take this concept, this understanding of what a place of deprivation of liberty means, when you take it away from these traditional settings. And of course, one of the big issues here is when a place is run by a private individual or company, as opposed to a public authority, which is the case with prisons and police stations, for example. But what the SPT underlines here is that Article 4, paragraph 2 is very clearly stipulating in direct language, very clear language, that deprivation of liberty can occur in any location, be it public or private custodial setting. And therefore, it is absolutely paramount that the national preventive mechanisms, as well as the SPT, have full unfettered access to any private facilities on the same basis as they have access to public authority places run by public authorities. And this, of course, absolutely includes any instances when the running of the facilities is outsourced or delegated to private actors or institutions which are run by non-state actors. The key element here is that through its obligations to ensure effectiveness of the law within its jurisdiction or in places under its control, which is the next term, which we are going to discuss, the state remains responsible. So every time we take a private institution, state is still responsible to ensure that there is a regulatory framework in place for these privately run facilities. And that framework needs to be such that the possibilities, the risk of torture and ill treatment does not occur in such facilities. So we can see how the responsibility of the state is extended, not only in those instances when it is itself, through its authorities, directly running a facility, but also in those cases when there is that responsibility of running a place is delegated to a private company, the state still remains responsible. And therefore, the national preventive mechanisms still are to have access to all of such places of deprivation of liberty. And of course, the same goes to the SPT. The general comment then moves on to the discussion of the terms of jurisdiction or control in Article 4 of the optional protocol. Now, if you take, as you know, optional protocol has 6 authentic texts of all 6 UN official languages. And here, when it comes down to the question of jurisdiction or control, there is a discrepancy between the authentic texts of within these 6 languages. As in some of them, instead of saying jurisdiction or control, the text says jurisdiction and control. And of course, lawyers here present will immediately understand that the significance of this one word, or, and,
is enormous for has enormous consequence for the meaning of Article 4. Now, what we have seen, however, is that since its inception, the SPT has very clearly interpreted that Article 4 should be read as jurisdiction or control. And here the SPT goes back to Article 31 of the Vienna Convention on the Law of the Treaties, requiring that this provision of the optional protocol would be read in the light of the object and purpose of the optional protocol, which is that of preventing torture or ill treatment. And in order to achieve that, of course, again, you need the terms to be as wide as possible. And you therefore, from there on, it follows that the terms in Article 4 should be read as jurisdiction or control in order to give the maximum effect to the provision. This means that Article 4 of the optional protocol includes all those detention facilities, places over which state exercises effective control. It also includes all those detention places over which state has jurisdiction, but might not have effective control. Of course, SPT is also very realistic here and recognizes that in practical terms, the national preventive mechanisms, as well as SPT itself, might have challenges, practical challenges, obstacles in monitoring cross-border situations where the state might have jurisdiction but not have effective control. And that might have practical repercussions for what the national preventive mechanisms and the SPT are able to do. But this doesn't really change the fact, the meaning of Article 4 of the optional protocol. This recognition that the national preventive mechanisms will face limits to their ability in practical terms to visit places where de facto control is exercised by non-state factors also is recognized here. For example, when we talk about the armed insurgent groups or states that are not party to OPCAT. But the bottom line for the SPT is still that the state is obliged to do everything in its power to facilitate such access. For example, trying to have bilateral agreements, trying to make some practical arrangements how to enable this to take place. So this is something that needs to be taken into account, especially in the situations, volatile situations, conflict situations around the globe, what we see currently. The key point is also here that the states retain their OPCAT obligations if they choose to outsource detention facilities. This is a particularly important element for many jurisdictions around the world. Especially we see this practice prevalent in immigration detention facilities where immigrants are being sent for processing to different jurisdictions, different countries, facilities run by different countries. The state, OPCAT state party, which is outsourcing these immigration detention facilities, still remains responsible for these facilities. And the national preventive mechanism of this country still has to have the access to these facilities. And finally, an important element here also is that, and this is a reminder to the federal jurisdictions, states parties to the optional protocol, is that OPCAT extends to all parts of federal states. And it is up to the federal government to then ensure that its second level of governance, the states which compose the federal construct of the states, all implement their obligations under the optional protocol as they should. Now, if we move to the next slide, please. Thank you. Further constitutive elements of Article 4 are being discussed. So first of all, it is in Article 4, we see that
the NPMs and the SPT is to not only have access to facilities, to places where people are deprived of liberty, but also places to where they may be deprived of their liberty. And this means that in practical terms, the Article 4, the scope of the NPM mandate and SPT mandate, must include any place, facility, or setting in which individuals are or potentially may be deprived of their liberty. It means that the place might be empty. There might not be anyone there, but the NPMs still have the right to inspect that place, to visit that particular place. And what is very important here that the SPT underlines is that the states should ensure the autonomy of the SPT and the NPMs to decide which places to visit. The decision of whether a particular place is one of deprivation of liberty must rest with the SPT and the NPM, not with the state party. Moving on, the SPT discusses the terms in which persons are not permitted to leave. And again, it is what the SPT here, and I specifically included this quote because I think it is so important, which again underscores this autonomous decision-making that the national preventive mechanisms must have in order to implement their mandates properly, in order to be able to decide for themselves, is this a place of deprivation of liberty or isn't this? The deciding factor for the qualification of any place, facility, or setting as a place of deprivation of liberty is not the name or title given to it, or its categorization in national legislation or acts implementing national legislation, but whether individuals are free to leave at that facility at their will or not. And this, again, you can see means that you cannot make a blanket decision saying that all of these types of facilities are not places of deprivation of liberty, or all of these are places of deprivation of liberty. What it necessarily requires is that the national preventive mechanisms have this autonomous decision-making power, examining, deciding in each individual context, in full understanding of all the circumstances in individual case, is this a place of deprivation of liberty or isn't it? And what also the SPT underscores, what it might mean that within the facility, one facility, you might have situations where some individuals are free to leave at will and therefore are not deprived of their liberty. Others, however, may not be free to leave at will and therefore would be deprived of their liberty. Such situations in practice are also possible. And this is why the SPT also underscores, and this is particularly important in the context of the rights of persons with disabilities, is that it is not enough that there would be a theoretical, a right on the paper, shall we say, to leave a facility at will. If a person is unable to leave that place in practice, in real terms, then this also qualifies as situation of deprivation of liberty. In other words, it is de jure and de facto the right to leave, which is at stake and which is important for determining whether a particular facility is one of deprivation of liberty or not. And if we move on to the next slide, please. Which concludes the final elements. Again, big cohort of terms. We talk about the order given by public authority or at its instigation with its consent
or acquiescence. So three very big terms: the order of the public authority, which is clearly, I think that's quite easy to understand. But what does instigation, what does consent and acquiescence mean, are particularly challenging in some jurisdictions. The fundamental element here is that OPCAT and the system of regular visits that the optional protocol puts in place through the work of the national preventive mechanisms and the SPT covers all situations in which the state exercises or might be expected to exercise a regulatory function. It covers the situations of instigation, which are the instances when authority participates or is involved in the origin of the decision to deprive a person of their liberty. But it also covers situations of consent and acquiescence, which are the instances when state authorities are or should have been aware of the deprivation of liberty, but fail to take any actions aimed at preventing or ending a particular instance of deprivation of liberty. And consent here refers to the deprivation of liberty that has been expressly agreed to, or acquiescence referring to a tacit consent. And here, SPT also takes an opportunity to specifically, shall we say, stop and pause on the recognition of traditional forms of justice and treatment which are prevalent globally, which lead or indeed may lead to individuals being deprived of their liberty in that context, and reminding that also these fall under the remit of Article 4 of the optional protocol. This is particularly prevalent, particularly important in countries where we see forms of traditional practices, including witchcraft, the prayer camps, the suspected witches camps. These facilities, informal facilities, fall under the remit of Article 4 of OPCAT. Now, if we move on to the fourth constituent part of the general comment, to the next slide, please. And here the SPT talks about the practical implementation of Article 4, what have been the particular challenges. And the fundamental element here is the SPT, and I think this is fair to say that this is the whole ethos of General Comment 1, is that NPMs must be enabled, must have autonomy to decide, is this a place of deprivation of liberty or isn't this a place of deprivation of liberty? That decision, in order to fully embrace the rationale of the optional protocol, the rationale of effective system of preventing torture and ill treatment, that decision, autonomous decision, must rest with the national preventive mechanisms, not with the state's parties. And in this particular part of the general comment, the SPT talks about examples from its own practice. What types of facilities has it in practice visited? So not only prisons and police stations the SPT has visited, but also situations of house arrest, closed centers for foreigners and asylum seekers, centers for children, social care homes, hospital and psychiatric institutions, facilities for military personnel or detention centers under military jurisdiction, clandestine clinics that treat, and I say this very much in inverted commas, homosexuality, and places of compulsory quarantine and isolation. Special boarding and religious schools may also constitute places of deprivation of liberty, and periods of deprivation of liberty may also occur during apprehension, transfer, and removal. And all of these are therefore covered by OPCAT. Therefore, for example, things like the prison vans and the transport in which people deprived of their liberty may be moved from one facility to another also fall under the remit of the optional protocol. Examples from the NPM, again, places of deprivation of liberty, be these public or private,
non-profit or for-profit, civil or military, places where persons of any age are held on the orders at the instigation or with the consent of a public authority for the wide variety of reasons, such as being in conflict with the law or for their own protection, humanitarian or educational reasons. Detention for very short periods of time, including even in shopping malls, privately owned or rented housing for persons with intellectual disabilities, owing to restrictions imposed by specific service providers, military compounds, not just facilities, vehicles, ships and aeroplanes, COVID-19 hotels and other formal places of compulsory quarantine and isolation, or indeed confinement in one's private home under quarantine restrictions. Rehabilitation and treatment centers for persons with drug use disorders, police training schools, state security service detention facilities, boarding schools, religious schools, even public demonstrations and any gatherings where police practices such as kettling take place. So these are just examples from the SPTs and the NPM practice. The SPT also acknowledges that the use of modern technologies these days has reached the stage where treatment, contrary to the absolute prohibition of torture and ill treatment, may take place in digital spaces, and therefore recognizes that these digital non-physical spaces for deprivation of liberty also may at some point in time constitute deprivation of liberty. But the whole rationale of this this section of the general comment is to underscore that there should not be an exhaustive list of what is a place of deprivation of liberty. And the SPT makes it absolutely clear that these are just examples and should not be construed as an exhaustive list of what is a place of deprivation of liberty. And finally, if we move to the next slide, please. In this fourth section of the general comments, the SPT also pays special attention to the persons in situations of vulnerability, stating that aside from such places as prisons and remand centers, there are, of course, specific places, settings where persons in particular situations of vulnerability are or may be deprived of their liberty. And this, of course, includes, but is by no means limited to, special schools and institutions that engage in the care of children, military camps, social care facilities, institutions for persons with disabilities, or for persons with drug or alcohol use disorders, drug use treatment centers, orphanages, children's homes, etc. All of these of course, also fall under Article 4 of the optional protocol. It also may include not only specific facilities, but also specific situations where children may, for example, may be deprived of their liberty because of their parents' migratory status, for example. Now, all of these situations fall under Article 4. The SPT also makes specific mention of the rights of persons with disabilities and the situation, their particular vulnerability, noting that there can be specific situations of persons with disabilities who may be presumed to be unable to live independently, or that support to live independently might not be available, or might be tied to specific living arrangements. All of this requires that the national preventive mechanisms and the SPT are to ascertain that there is a reasonable accommodation arrangements and support for persons with disabilities to make these decisions for themselves. And if such reasonable accommodation and support are not available, then the particular place, facility, or setting should be considered a place of deprivation of liberty. And of course, this is in a direct reference to the rights of the persons with disabilities, as we see that in the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
And finally, to conclude, if we move to my final slide, and I really just took copy and paste of the final paragraph of the general comment number 1, because it really is about summing all of this together as to what are the obligations of states parties under Article 4. If we can move to the final slide, please. Thank you. And this is paragraph 59. Please allow me to read it to you in full. With the present general comment, the subcommittee is setting out authoritative guidance on the effective implementation of the optional protocol aimed at clarifying the obligations of states parties and the mandates of the subcommittee and national preventive mechanisms under Article 4. In compliance with the optional protocol, the term places of deprivation of liberty must be understood as a comprehensive concept that encompasses all situations as a result of a cumulative reading of the 2 paragraphs of Article 4. Moreover, the concept of place of deprivation of liberty is not fixed or limited. It evolves with time, allowing for the inclusion of novel situations and circumstances of deprivation of liberty that may arise in new contexts. Equally, the inclusion of the places where persons may be deprived of their liberty signifies the importance of the autonomous decision-making in this regard by the subcommittee and the NPMs. Only with such an approach and effective application may the optional protocol fulfill its core objective of preventing torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment through visits by the SPT and NPMs to absolutely all places of deprivation of liberty. Now, this is the overall of the general comment number 1. I shall stop here. As I said, the full text in Russian, as I put it in the comments. There is also a link to the text of the general comment in other languages. And I am now open for any questions, comments that learned colleagues might have. Thank you. Пожалуйста, уважаемые участники, сейчас время вопросов. Возможно, у вас не вопрос, а комментарий, тоже приветствуются, мы готовы. Напомню, что, значит, теоретическая часть была основана исключительно на практике, как сказала, да, спикер, уважаемая госпожа доктор Штейнерте. И практика это не только напрямую связана с конкретными кейсами от жертв пыток или адвокатов, юристов или правозащитников, а также в основе ее лежат пояснения государств, потому что в ходе своих поездок члены Подкомитета по предупреждению пыток ООН в разные страны, они как раз-таки в большей мере осуществляют помощь национальным превентивным механизмам, да, нежели чем всем другим. И напомню, что основная цель национальных превентивных механизмов – это как раз система предупреждения пыток и другого жестокого, бесчеловечного, унижающего достоинства обращения и наказания. Система превенции, то есть работает на опережение, на профилактику. И очень важно еще понимать, что помимо НПМ, как мы уже сказали, в Казахстане с 2014 года, который действует еще с 2004 года, уже 20 лет, другой превентивный механизм в виде общественных наблюдательных комиссий, которые не управляются и не руководствуются, вернее, не руководятся никем из государственных органов. Это абсолютно независимый буквально механизм, и тогда он распространяется только, в отличие от НПМ, на систему МВД. Так, вот здесь я видела, рука есть, да? Мусагали Даулов, вы хотели вопрос задать или что? Добрый день всем. Да, вопрос. Насколько, я в чате тоже написал, насколько законно в режиме чрезвычайной ситуации или каких-либо положений отключения интернета? Да, они могут мотивировать, что там
какие-то действия антитеррористические производят, но отсутствие интернета именно влияет не только на простых граждан, а на людей с инвалидностью, которым необходим доступ к информации. Вот, в таком ключе. Спасибо за ваш вопрос. Thank you for. It depends on the context. I cannot give an answer absolutely in terms of, because this will differ from the facility that you are talking about. As you rightly mentioned, for example, in the criminal justice context, you in prisons, for example, you will have limits to what internet availability should be available to the detainees. It will be very different in a social care context, as you mentioned, for example, when we talk about, or indeed people with persons with disabilities, where it is absolutely necessary. So the question really is what facilities we are talking about and what justification are authorities providing for this? Because it cannot be to the point where it then impacts the ability of the individuals, for example, in social care homes to maintain family contact, for example. I also saw there's a question in the chat about the посещение кризисный центр для женщин в трудной жизненной ситуации. So the crisis centers for women and whether they are place of deprivation of liberty, and understood that there the discussion was that the women come to these shelters voluntarily and therefore they are not deprived of their liberty. Again, I am not able to give you a blanket answer because I would need to have a look a little bit more at the situation in that particular crisis center. But the fundamental point of the General Comment 1 and of Article 4 is that we are not only talking about places where people are deprived of their liberty, we're also talking about places where people may be deprived of their liberty. Now, this potential maybe, that this may be a place of deprivation of liberty, is absolutely sufficient for the national preventive mechanism then to say, we want to go in there because people may be deprived of their liberty. If they're not, that's great, but we think there may be situation of deprivation of liberty. And the fundamental, really, and I think this is the most important thing about the General Comment number 1, is that it gives the NPM the autonomous decision making, not the authorities. If the NPM feels we think this is place of deprivation of liberty, they should have access. As simple as that, or as complicated as that. I'm of course fully aware that it's easier said than done. Fully aware of that. But that is the whole rationale of Article 4. You don't need to have a strict deprivation of liberty situation. The potential of it is enough because you are talking about prevention of torture and ill treatment. Thank you. То есть, если правильно понимать вот последний комментарий, получается, что национальное законодательство в силу данного комментария, значит, в замечании общего порядка номер 1, который мы сегодня разбираем, национальное законодательство Казахстана должно не просто позволять участникам НПМ, значит, и вот этот перечень конкретных учреждений, да, то есть весь круг учреждений или мест, откуда человек по своей воле не может выйти, значит, может быть, даже не стоит где-либо в законе закреплять этот круг мест, потому что он очень широкий. И, по сути, мы можем иметь такую опасность, значит, не иметь доступа НПМ к этим местам также, да, правильно понимаю я? Вот, у нас здесь отлично, у нас здесь есть еще одна рука, Айгуль Шакибаева, пожалуйста. Добрый день. Меня слышно, да? Да-да. Да, я хотела поблагодарить за такой прекрасный своевременный обучающий тренинг. Я бы хотела вот выразить конкретно благодарность, поскольку нашла прям ответы на вопросы, в частности, законности лишения свободы людей с психосоциальной инвалидностью, интеллектуальной инвалидностью в учреждениях подведомственной социальной защиты, в том числе в здравоохранении.
И поскольку это очень актуально для страны, было ряд рекомендаций как Комитета против пыток, так и Комитета по правам лиц с инвалидностью, в частности, соблюдение ситуации прав лиц с инвалидностью в учреждениях, но нас обеспокоил последний случай на площадке Министерства юстиции, где позиция Министерства труда и социальной защиты говорит о том, что мы не согласны с тем, что эти учреждения присваиваются закрытых учреждений, и особенно вызывает обеспокоенность позиция руководителя Национального центра по правам человека о том, что мы посещаем эти учреждения в рамках НПМ не сколько в целях соблюдения прав человека, а сколько в силу их опасности и изоляции от общества. И я хотела бы больше, наверное, попросить, возможно, если есть дополнительные материалы или решения комитетов, которые бы вот по этой теме, которые были бы нам помогли бы более четче аргументировать нашу позицию о том, что это действительно закрытые учреждения, которые необходимо продолжать освещать в рамках НПМ, поскольку мы опасаемся, что как бы эти учреждения не вышли из мандатов НПМ в Казахстане. Спасибо. Спасибо. Thank you for the question, and I think general comment number one actually is very strong on the issue, because what we as the SPT, what we have heard from the national preventive mechanisms, but also we as the SPT, what we have seen with our own sometimes struggles with states parties in accessing certain places, that when it comes down to the criminal justice, the traditional, shall we say, place of deprivation of liberty, the prisons, the pretrial centers, the police stations, it's not a problem usually. It's challenging these other types of facilities where you come in a hospital, for example, and the doctor says, but I'm not detaining anyone, I am treating these people. So it's a completely different dynamic that you are faced there. And I think to this end, the general comment is really, I hope, will be a very useful tool. There's a whole section on the persons with disabilities, psychosocial disabilities, as you mentioned. And it's the whole point also about the arrangements for independent living, with direct references to the practice of the Committee on the Rights of the Persons with Disabilities, which talks about what does supported living means and how important it is. Because also the balance that needs to be struck here is that let us not forget that the Convention on the Rights of Persons with Disabilities makes it very clear. Detention on the basis of disability is not allowed. So it is the duty of the state to ensure that there are supported living arrangements put in place to enable these individuals, persons with disabilities, to live independently as much as their particular situation allows. And if the state is not meeting its obligation, then the SPT is stepping in and saying, this can lead to situations of deprivation of liberty. So I think on these aspects, we worked very carefully to make sure that the practice of the SPT talks with the practice of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities. You will see direct footnotes, direct references to these practices. And I hope that to this end, the document will be, again, particularly helpful in supporting the work on on the rights of persons with disabilities. Спасибо большое. Еще раз. Возможно, нам стоит еще обсудить, уважаемые коллеги, потому что здесь, ну, вот такой вопрос. Так, тут в чате еще что-то появилось. Рамиля Кашапова благодарит. Ага. Значит, смотрите, у нас подход, который сейчас существует, это не единый закон об НПМ, один, да, для понимания, а поправки, ну, у нас это вообще тенденция такая, у нас очень любят поправки, нежели чем отдельные законы. И поэтому подход, который мы сегодня услышали, он, наверное, требует изменения в Казахстане непосредственно для того, чтобы как раз можно было имплементировать суть вот статьи 4 Факультативного протокола Конвенции против пыток в наше законодательство. Это первая рекомендация принятия отдельного закона, да,
Значит, об этом уже несколько лет речь идет подряд, но в принципе она даже шла еще и в конце 2000-х, в начале 2010-х годов эта полемика шла. Сейчас этот вопрос снова актуализируется вместе с принятием данного замечания общего порядка. И второй вопрос — обеспечение на практике, не в законодательстве закрепить круг учреждений, а на практике обеспечить подход выбора самими участниками НПМ учреждений, где не просто там содержатся, да, а могут содержаться. И вот как можно оградить от злоупотреблений, потому что мы же понимаем, что у нас общество еще не все готово к тому, чтобы адекватно посещать, во-первых, да, выбирать эти учреждения, а во-вторых, как бы это не нарушило права и других людей, которые могут быть учреждения и в частной собственности, там, и такие места, где, то есть, естественно, очень важно вот эти границы, значит, прав других людей и организации соблюдать. Как вот в этом случае поступить? Может быть, есть какие-то доказательства, которые могут указывать, или практика определенная, может, вы можете привести пример, потому что злоупотребления, они тоже не исключены, видимо, да? Ну, я иду на опережение, потому что такой же, наверное, вопрос нам зададут. Вот как вы думаете, Элина? Злоупотребление чем, Анара? Я не поняла это. Правом на посещение мест, где могут быть пытки. Потому что наше государство обязательно такой аргумент задаст. И важно понимать, как это вообще реализуется в других странах. Может быть, где-то опыт есть. I have to say, Anara, that I'm a little bit taken aback because nobody has forced any states to become states parties to the optional protocol. The aim of the optional protocol is states understanding that they need to put in place some mechanisms to minimize the risk, not to go and investigate places of torture and ill treatment, but to make sure that the systems are such that there would be no risk of detention. So for me, the word zloupotreblение in this doesn't even come into equation because it is in states' interest that the NPMs visit these places, give their recommendations, and make sure that the systems that the state has put in place really are robust and thorough and proper so as to capture and eliminate the possibilities of torture and ill treatment. So in order to have some zloupotreblение, with what aim exactly to do what? I think there's a bit of a need for more of a fundamental shift in thinking. This is not a robber and cops kind of situation where the NPM is the copper trying to catch the state out. It is about working together constructively and saying there may be situations where our systems, perhaps good on paper, but don't quite work as they should in practice. So we need to have somehow the situation where the practice meets the paper, what's in the law actually transpires in practice. So I can't see where this element of misuse of the NPM powers come in place. Why would NPM be going and visiting any place which is not a place of deprivation of liberty? Why? With what purpose? So I kind of, I'm sorry, I struggle to understand the rationale here because there's just no reason. The NPM, the whole essence of NPM is to visit places where people are or may be deprived of their liberty. They're not going to be going to, I don't know, regular hospitals and visiting regular patients in hospitals, are they? Because that's not the mandate. So my answer perhaps is not the best here, but I just don't understand where the element of misuse of the NPM mandate Отлично, comes. отлично. Большое спасибо. I Большое also спасибо.
There was a question about существуют лагеря для беженцев в зонах конфликтов, и в Казахстане есть центры реабилитации репатриантов, женщин и детей, вернувших из зон боевых действий. Какой международный опыт существует? On this one, the immediate answer came to mind. I saw something similar in practice in the Maldives, where women and children were returning from Syria. This was a few years ago. Again, these were closed because by their very nature, once the women and children are returning as families, they have to stay in these centers. So from the perspective of the optional protocol, and the Maldives is a state party to the optional protocol, these places would fall under the mandate of the National Preventive Mechanism and also of the SPT. So without a doubt, such centers for rehabilitation of returnees should fall under the mandate of the National Preventive Mechanism of Kazakhstan. I'm reading, there's another question there. У меня есть вопрос. Вопиющие случаи происходят в отношении. I understand that this is about a concrete situation. Is that right, Anara? The final question on the chat? Да, я вот тоже пытаюсь понять. Я думаю, что, Рамиля, если вы можете пояснить, вы хотите получить на этот конкретный вопрос ответ, да? Добрый день, уважаемые присутствующие на данной конференции. Просто происходят такие вопиющие случаи. Я неоднократно уже сталкиваюсь с тем, что мой брат отбывает наказание в данном учреждении номер 29 по Карагандинской области и периодически подвергается пыткам. Я обращалась в приемную аппарата президента, в министерство, в КУИС города Астаны, обращалась, получается, во все инстанции, в суды, в Генеральную прокуратуру. Сейчас я добиваюсь того, чтобы его перевели в безопасное место, но доказать те факты, это очень тяжело, это именно конкретно по данному учреждению, так как сами сотрудники данного учреждения постоянно при беседе в их кабинете, там нету ни видеофиксации, ни аудиофиксации. Они в наглую говорят в лицо, что вы ничего не докажете, что мы не дураки, и мы знаем, что и как делать. И вот эти пытки бесконечно продолжаются там, и сами сотрудники данного учреждения остаются безнаказанными. Хотя я знаю, что по Казахстану есть учреждения, в которых также пытки периодически проводили, и многих сотрудников привлекли к уголовной ответственности, да. Там очень много лиц было осуждено. Понятно, Рамиля, спасибо большое вам. Давайте посмотрим. Здесь у нас есть большое спасибо. 2 представителя точно, региональных представителя омбудсмана. Это Азамат Тлешев как раз по Карагандинской области и Дулат Жумагельдин по Семей, это какая? Абайская, да, сейчас область. Большое вам спасибо, уважаемые наши гости. Если вы можете пояснить и ответить, как правильно поступить, мы будем признательны. Ну, мы тоже, конечно, можем добавить. Так, уважаемый Азамат, Дулат, вам слово. Добрый день. Еще раз можно вопрос? Там по какой области было? Области по Караганде. Это Карагандинская область, да. Номер 29 учреждение, поселок Караган. 29 учреждение. Также Так, был Хорошо, я являюсь представителем уполномоченного по правам человека по области Абай. Вот, почему-то этот не отвечает мой коллега. Ну, смотрите, вы сейчас сказали о том, что там нету видеокамер. Вообще, в принципе, как мы знаем, по всему Казахстану было введено сплошное видеонаблюдение. В частности, значит, комитет УИС, он отчитался о том, что все исправительные учреждения, они 100% оборудованы видеокамерами. Я думаю, если есть такие факты, то незамедлительно нужно
уведомлять органы прокуратуры. Вы же сейчас говорите о том, что имели место факты пыток, да? Про это вы говорите? Имели место факты пыток, да, и там я знаю, что по всему Казахстану нет слепых зон, как уверяют вышестоящие инстанции, но именно пытки проходят там, в режимной части, в прогулочном дворе. На этот период отключают камеры. Отключают камеры, и, соответственно, когда я при беседе с сотрудниками, именно начальником данного учреждения, говорила, что я в любом случае буду во все инстанции стучаться, добиваться правды, и вы также понесете наказание. Он говорит, а вы ничего не докажете. Мы же не такие дураки, как другие, которые уже понесли наказание уголовное. Это просто на все продумано, там же также специализированная прокуратура, также Спасибо, прокурор Рамиля, там понятно. замешан. Значит, один запрос на то, что не все зоны покрыты, и второй, куда обращаться, как получить защиту. Есть конкретный у вас Ну, я алгоритм? думаю, комментировать действия Комитета уголовно-исполнительной системы мы не можем, но именно по алгоритму действий он конкретный. Все вы знаете, что в связи с последними изменениями в Уголовном кодексе, в Уголовно-процессуальном законодательстве все дела именно по пыткам, они расследуются только прокуратурой. Соответственно, в случае наличия таких фактов и сведений необходимо обращаться в органы прокуратуры, вызывать прям их, чтобы они фиксировали все эти действия незаконные. Соответственно, если дополнительно также вы можете обращаться и к представителю уполномоченного по правам человека именно конкретно той области, где вы находитесь. В частности, если в Караганде, значит тогда представителю по Карагандинской области. Есть определенный алгоритм действий именно сотрудников прокуратуры, которые они обязаны проводить. Поэтому, я думаю, вам нужно обращаться также дополнительно и в прокуратуру Карагандинской области, потому что это чисто их юрисдикция. Спасибо за ответ. Обращались неоднократно. В данной инстанции по Караганде занимаются только отпиской. Никаких мер не предпринимают. Настаивала на комплексной комиссии. Опять-таки, по каким-то причинам не присылают. Настаивала Рамиля, на экспертизе. понятно. Давайте, значит, я видела, что Азамат Тлешев тоже подключен, да? Может быть, он еще подскажет вам прям по области Карагандинской. Будьте добры, Азамат. Он вот включил звук, ага. Можно, да? Да, пожалуйста, вас слышно. Касательно алгоритм, в принципе, Дулат Эрдуганович довольно-таки подробно все объяснил, как мне это. Касательно вот этой жалобы Кашапова, я его сам лично принимал. Представьтесь, пожалуйста, еще раз, вы с какого органа? Я Азамат Тлешев, я представитель уполномоченного по Карагандинской области. По Карагандинской. Даже с вами мы и разговаривали, если мне память не изменяет. Нет, касательно... не беседовали. Секундочку. Если сейчас какие-то у вас есть сведения, пожалуйста, вы обратитесь ко мне. Я же не прячусь. Зачем сразу под одну гребенку всех грести? Я не прячусь, я готов, открыт абсолютно к диалогу. Если у вас какая-то конкретная информация о применении пыток в отношении брата есть, пожалуйста, давайте сейчас, если есть такая возможность, обменяться контактами. Я с вами свяжусь после этого совещания, и мы с вами проговоримся. Если я, в принципе, ниоткуда, ни от кого не убегаю, поэтому я думаю, будет правильнее нам с вами эти вопросы проговорить. Да, лично. спасибо большое. Смотрите, Рамиля, вот спасибо. такие диалоговые площадки, они, вебинары открытые, они, вы видите, да, здесь у нас открытый разговор, и самое главное, что есть вот эти вот региональные представители омбудсмана или уполномоченного по правам человека, напрямую к которым можно обращаться. И вот сегодня они самые информированные, самые опытные, действительно пришли. И в каждом регионе есть такой региональный представитель. И вот, можно сказать, наверное, вам повезло, что вот вы напрямую видите сейчас, Азамат Тлешев вас пригласил в свой офис, да, можете прямо в чате обменяться с контактами. Так, давайте вернемся еще к началу вашего вопроса, скажем о том, что если у вас будут еще какие-то жалобы, то вы напрямую можете непосредственно к Азамату обращаться, можете в головной офис омбудсмана и Национального центра по правам человека писать, можете обратиться в комиссию по правам человека при президенте,
Множество НПО есть, например, представителей коалиции против пыток, да, это гражданское общество, филиал Бюро по правам человека в Караганде, Юрий Анатольевич Гусаков, значит, заместитель директора Бюро по правам человека Роза Акылбекова. В крайнем случае можете обращаться и к нам тоже, мы подскажем, как, что, куда, каким образом подавать жалобы и как фиксировать, самое главное, да. А вообще, в целом, вы имеете право на сообщение о пытках. Любое сообщение о пытках требует проверки, немедленной проверки. Как уже было ранее сказано, спецпрокуратура обязана провести целый комплекс действий. Это без всякого письменного заявления. Вот достаточно того, что вы сегодня заявили уже, это публичное заявление было, да. Азамат Лешев, прошу вас обратить внимание на чат. Здесь контакт Рамиля свой скинула. Да, вы тоже можете поделиться адресом, по крайней мере, где можно вас искать в Караганде. То есть вот таким образом, да, вы сообщаете, и уже это является фактом. Сегодня также присутствует с финансовой полиции или агентство антикоррупционной службы, да, у нас есть тоже сотрудники из разных регионов. Большое спасибо, что вы участвуете. Так, здесь есть, что у нас, Марзабек Туйганов пишет в чате: спасибо за конференцию. НПМ – это уникальный инструмент обеспечения динамической безопасности в местах лишения свободы. Хорошо, давайте тогда по сути нашей темы сегодняшней. Еще раз повторюсь, замечание общего порядка номер 1 для тех, кто недавно подключился. Изданное и подготовленное, выпущенное Подкомитетом по предупреждению пыток ООН. Сегодняшний наш спикер, лектор. Напомню, что мы без всякого какого-либо проекта финансовой поддержки проводим, да, сегодняшнее мероприятие. Это доктор Элина Штейнерте, собственно говоря, одна из авторов этого комментария. Напомню вам, что у Подкомитета ООН по предупреждению пыток есть право на такую интерпретацию и на дачу рекомендаций государствам. И в мандате подкомитета также сотрудничество с государством. Поэтому вот очень хорошо, что здесь региональные представители НПМ сегодня есть, да, этого омбудсмана, представители НПМ, я вижу, есть несколько регионов, адвокаты. Большое спасибо сотрудникам госорганов, кто подключились. Хотя мы приглашали, конечно, весь спектр, это 9 разных министерств, но я почему-то не вижу ни Министерства обороны, ни Минздрав, ни МВД, хотя МВД первые вроде зарегистрировались. Академические круги у нас здесь присутствуют. Руслан Абдрашев, большое спасибо, доктор юридических наук. Вот. Я думаю, что отклик найдется в практике, да, в любом случае, так или иначе, когда гражданское общество будет инициировать такие поправки в законодательство. Если у кого-то еще есть комментарии, пожалуйста, можете сделать последние ремарки, задать вопросы, может быть, благодарности Елене. Потому что все-таки даже не каждый член подкомитета ООН бесплатно перед Новым годом найдет время, откликнется и даст нам такие пояснения, разъяснения как бы из первых уст. Это даже вот очень большая редкость, можно сказать. Доктор Штейнерте всегда для нас находит время, так она любит Казахстан. Так, ну не вижу я никаких ни комментариев пока что и никаких в чате сообщений. Давайте тогда поблагодарим. Большое спасибо, уважаемый доктор Штейнерте. Поздравляем вас с праздником, с прошедшим Рождеством, с наступающим, ну и всех, конечно же, с наступающим Новым годом. Большое спасибо участникам, что вы тоже нашли время, подключились. Мы надеемся, что вы поделитесь этой информацией. В чате есть, во-первых, ссылка на запись и на прямой эфир. Это наш канал в Ютубе Dignity 5351. И второе, доктор Штейнерте также направила в чат ссылочку, по которой вы сможете найти текст этого документа «Замечания общего порядка». Это документ мягкого права, международного права. Пожалуйста, ссылайтесь. Государство обязано его применять. Это международные минимальные стандарты. Минимальный стандарт означает, что это вот ниже плинтуса. Вот ниже этого не может быть. Поэтому он должен быть имплементирован.
Вот еще раз вам ссылочку скинули на русском языке документ. Пожалуйста, пройдите по этой ссылочке, скачайте, изучите, поставьте в приоритеты, делитесь. Ну, для адвокатов это, наверное, самая такая хорошая почва плодотворная, где можно брать и прям выступать в суде с готовым документом, приобщать его, тоже делиться. Я вижу, что здесь еще сегодня у нас и Академия правосудия при Высшем судебном совете участвует, да, большое спасибо, Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре, так что у нас прям полный пакет сегодня. Большое всем спасибо. Еще раз всем хорошего настроения, хорошего Нового года. Я надеюсь, что в новом году у нас будет меньше пыток, и наш НПМ еще лучше станет работать благодаря сегодняшнему вебинару. Еще раз большое спасибо. Всем до свидания. И с моей стороны тоже спасибо вам и с наступающим всех. Спасибо вам за вашу работу, уважаемые коллеги и друзья. И с наступающим. До свидания. До свидания. Да, Спасибо. и, конечно, Спасибо, до за свидания. перевод Жанне Устемировой тоже большое спасибо. Все, теперь уж точно до свидания. Спасибо. До